ఒకసారి లైవ్ వస్తుంది చూడు. Hello friends, a very good morning to you all and welcome back to the class again. Sir, previous class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము? Just about only the discussion regarding to financial accounting అండి. అండ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గురించి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ వాట్ ఆల్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, that is also we discussed in the previous class Nana, right? And from now onwards we just want to discuss the real financial accounting concepts, and that means the chapters what we are going to discuss today onwards. Okay, ఇవాళ నుంచి మనం చాప్టర్స్ అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద స్టడీ నోట్ నెంబర్ 1 అండి. సో స్టడీ నోట్ నెంబర్ 1 లో కూడా ఫస్ట్ అండ్ టెర్మినాలజీస్, that all the terminologies what is important to the financial accounting, ఆ terminologies అవన్నీ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నాన్న. ఓకే, సో ఇనిషియల్లీ we would like to discuss the terminologies. Terminologies షేర్ చేస్తాను చేయండి ఏం కాదు. Okay, at terminologies. Okay, the first and very important one here, the terminologies all I would like to explain with a small example అండి. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా టెర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని అని కాదు కొన్ని కొన్ని అలా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నాన్న. ఓకే, సో లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ మిస్టర్ ఏండి, ఓ సారీ,
సో హియర్ మిస్టర్ మహేష్ బాబు అని అనుకుందాం మనం. మిస్టర్ మహేష్ బాబు అండి. And who started a business organization, or rather who is intention to start the business organization? ఏ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు సార్ ఇక్కడ అంటే హియర్ సిఎట్ టైర్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా నాన్న, అదేవిధంగా ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా. లైక్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ మిస్టర్ మహేష్ ఆల్సో వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ అండి. ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను నాన్న. ఎంబి టైర్ లిమిటెడ్ రైట్ సార్. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ వీ జస్ట్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ రైట్. సో దట్ అమౌంట్ నీడ్స్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ బై మిస్టర్ మహేష్ బాబు ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై మిస్టర్ మహేష్ బాబు హియర్? The amount of rupees 50 lakh rupees be the amount invested by Mr. Mahesh Babu to start the business organization. And is that amount is sufficient to start the business organization? No. ఇక్కడ టైల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అని అంటే వి జస్ట్ రిక్వైర్డ్ మిషనరీస్. ఓకే, మిషనరీస్ ద్వారానే కదా మనం టైల్స్ అవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేది. ఓకే సార్, ఫైన్, బాగానే ఉంది. ఆ మిషనరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మహేష్ బాబు అనేవాడిని తీసుకురావాలి. అండ్ సార్ నాకు వచ్చిన డౌట్, ఈ టైర్స్ అవన్నీ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తానన్నా? ఇక్కడ విజయవాడ దగ్గర పక్కన కృష్ణా రివర్ ఉంది కదండి, మన కృష్ణా రివర్ పక్కన ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది. ఆ ప్లేస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుందామా? పోనీ మూసీ రివర్ ఐడియా ఉంది హైదరాబాద్, మూసీ రివర్ పక్కన ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది, అక్కడ చేద్దామా అండి? లేదు. మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అని అంటే ఒక ప్లేస్ అయితే కావాలి, ఐ మీన్ ఒక ప్రెమిసెస్. ఆ ప్రెమిసెస్ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాల్సింది ఎవరు సార్, ఆర్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సింది ఎవరు అంటే మిస్టర్ మహేష్ బాబు. అంటే క్యాష్ తీసుకువచ్చిందేమో 50 lakhs ఓకేనా అండి. అవి కాకుండా వేరియస్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత తీసుకువచ్చాడు సార్? 5 crores వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ తీసుకువచ్చాడండి. అంటే టోటల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇక్కడ మిస్టర్ మహేష్ బాబు? 5,50 lakhs. 5,50 lakh rupees be the value which was invested by Mr. Mahesh Babu. ఎందుకోసం ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అదంతా కూడా? ఈ 5,50 lakh rupees ఎందుకోసం ఇన్వెస్ట్ చేశాడన్నా? ఓకే, జస్ట్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ ద ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్. అంటే ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫైన్. ఆ ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టైర్స్ అవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఏం చేస్తామన్నా? బయట మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తాము. క్లియర్ అండి. అండ్ సింప్లీ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ ఈస్ ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ని బిజినెస్ అని అనొచ్చో లేదా? క్లియర్. బిజినెస్ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దామన్నా. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనం ఎన్ని డెఫినేషన్స్ కవర్ అవుతాయి అనేది మీకు అర్థమవుతుందండి. So the first and very important terminology which is business. Sir, business and sir, it is a place where exchange of goods as well as rendering of services. And it is a place where exchange of goods and rendering of services. Rendering of services అంటున్నా. అండ్ ఇక్కడ ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఎంబి టైర్స్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టైర్స్, ఇక్కడ టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టైర్స్ అవన్నీ కూడా హోల్సేలర్స్ కి సేల్ చేసుకుంటారుగా. అంటే ఇక్కడ ఎంబి టైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేస్తే టైర్స్ విచ్ వి ఆర్ సోల్డ్ టు వేరియస్ హోల్సేలర్స్. అదే హోల్సేలర్ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేసినట్లయితే టైర్స్ అవన్నీ కూడా పర్చేస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏ ప్లేస్ అంటే టైర్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్. క్లియర్ అండి. మరి టైర్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు అంటే టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేల్ చేసేటప్పుడు యాజ్ అ హోల్సేలర్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటూ కొన్ని ఉంటాయిగా. అంటే ఏంటి? సపోజ్ బైక్ టైర్స్ అండి, అది ఏ బైక్ టైర్స్ అండ్ ఎన్ని ఇంచెస్ కావాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫీట్, ఇవన్నీ మీరు అడుగుతారు.
అండ్ యాజ్ ఎ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఎంబీ టైర్స్ లిమిటెడ్ నేనేం చేయాలి? ఎస్ సార్, వీ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ టైర్స్ అండ్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ అని చెప్పి నా దగ్గర ఉన్న టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికీ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలిగా. అండ్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, అండ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ టు ద హోల్సేలర్స్. అండ్ హియర్ హోల్సేలర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ రిసీవింగ్ ద సర్వీసెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్. అండ్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఏ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఎంబీ టైప్స్ సర్వీసెస్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ యాజ్ ఎ హోల్సేలర్ మీరు సర్వీసెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఎక్కడ? ఎంబీ టైప్స్ లిమిటెడ్ దగ్గర. సో ఎంబీ టైప్స్ లిమిటెడ్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అన్నారు. సో ఆ ఎంబీ టైప్స్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? బిజినెస్ అని అంటారు. సార్ ఇంకొంచెం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే, సే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పర్చేస్ ద షూస్ అండి. షూస్ పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నా. ఏ కంపెనీ షూస్ సార్? బాటా కంపెనీ షూస్ పర్చేస్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా. అలాంటప్పుడు నేనేం చేయాలన్నా, నియరెస్ట్ టు ద బాటా లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాటా స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. సార్ బాటా స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఇమీడియట్లీ ద సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ who come to me and sir what do you want from our side అని అడుగుతాడా లేదా? Here sir, I just required the formal shoe and that a black color and that a full leather అని చెప్తానా అండి. Then immediately the sales representative responded with my words and sir please come with me, I'll show you the best in our showroom అని వాడు ఏదో ఒక షోరూమ్ ఒక ప్లేస్ దగ్గరికి అయితే తీసుకువెళ్ళి సార్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మోడల్స్ ఫర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అని చూపిస్తాడు అన్నారు. And sir, what is your size? Okay, size checking the. Yes sir, this is the tan and camel. This is the tan color and this is the black color and this is the brown and whatever it is. The information clearly will be explained by the sales representative. So after I like the product, I just want to purchase the same product from the Bata showroom. Okay, and the Bata showroom is a place where I purchase the goods. Bata showroom is the place where I receive the services from the sales representative. And a business organization means a place where exchange of goods as well as rendering of services. And ఇక్కడ జనరల్ గా బయట తిరణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, తెలుసు కదా అందరికీ కూడా. ఐ మీన్ లైక్ సంత ఆర్ ఎగ్జిబిషన్ అంటూ ఉంటారు, ఆర్ జాతర, రైట్ సార్? మరి ఎగ్జిబిషన్స్ ఆర్ జాతర ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారన్న ఒక తరపా పెట్టేసి అండ్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా 100 రూపీస్ టు 100 రూపీస్ 3 కమ్యూనిటీస్ అని చెప్పి వాళ్ళు సేల్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి దాన్ని ఏమంటాం సార్? దాన్ని కూడా బిజినెస్ అని అంటాం. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ కమ్యూనిటీస్ విచ్ వర్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ వేర్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. క్లియర్ అన్నా? అంటే బిజినెస్ అవ్వాలి అంటే ప్రెమిసెస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక ప్లేస్ ఉంటే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుందా అండి? సో అందుకని ఇక్కడ బిజినెస్ అంటే ప్లేస్ వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటున్నా. సార్ ఇంతకీ ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసేది ఎవరు? ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరన్నా? ఎండి మహేష్ బాబు. మరి మహేష్ బాబుని ఏమందాం సార్? ప్రొప్రైటర్ అని అంటాం, ఆర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఆర్ ఈవెన్ మేబీ అ ఓనర్. అండ్ మనకు అందరికి బాగా ఇష్టమైన వర్డ్ బిజినెస్ మ్యాన్. క్లియర్ అండి? సో బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా, ప్రొపరేటర్ అయినా, ఓనర్ అయినా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఏ నేమ్ అయినా సరే ఓకే. బట్ వాటికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటన్నా? ఎ పర్సన్ హూ ఇనిషియేట్ టు స్టార్ట్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ పర్సన్ ఇక్కడ మనం ప్రొపరేటర్ అని అంటున్నాం మనం. సెకండ్ వన్ ప్రొపరేటర్. A person who initiate to start the business, to start the business organization. Clear on? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే వేరియస్ రిసోర్సెస్ కావాలిగా. ఏం రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ మహేష్ బాబు తీసుకొచ్చాడు? క్యాష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సచ్ అదర్ అసెట్స్. క్లియర్ అండి? అంటే అవన్నీ మహేష్ బాబు తీసుకువచ్చాడు ఏ పర్పస్ కోసం?
బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం. ఓకేనండి, వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, క్యాపిటల్ అని అంటాం. క్లియర్ అండి. సో క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి సార్, రిసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ క్యాష్ as well as in kind, as well as in kind, invested by the proprietor to start the business organization or even to run the business organization అని కూడా నచ్చున్నాను. ఓకేనండి, వాటిని ఇక్కడ ఏమంటాం సార్, క్యాపిటల్ అని అంటాం నాన్న. సో క్యాపిటల్ మీన్స్ రిసోర్సెస్ such as cash or in kind, within brackets that is assets invested by proprietor to start the business organization. Or even to run the business organization. This we can call as the capital now. Okay, and sir, if any of the amount invested or assets invested, that we call capital. Suppose I am the proprietor and I am the proprietor, clear, and I just required 1 lakh rupees of cash. Clear. Unfortunately, all my bank accounts are blocked. Okay, so what I did here, and I observed there is a cash of 2 lakh rupees in my cash box and organization cash box for 2 lakh rupees only. Out of 2 lakh rupees, here I took 1 lakh rupees of cash from the organization. Okay, so this 1 lakh rupees, for what purpose I utilize? This 1 lakh rupees I utilize for purchase of a new iPhone and a new iPhone purchase చేయడం కోసం ఆర్గనైజేషన్ 1 lakh rupees cash తీసేసుకున్నాను. And whether I use the iPhone for official purpose or my own purpose, right? So for my own purpose, I took 1 lakh rupees of cash from the organization. Okay, and this is purely for personal purpose. And if any of the amount or assets taken over by the proprietor for personal purpose, that we can call it is an drawings. Clear? So drawings means resources such as cash or in kind taken over by the proprietor for personal purpose. Drawing resources such as cash or any other assets taken over by proprietor for personal use. And in some books, clear, this personal use is also called as the domestic use or private purpose. Either domestic use or private purpose or personal use, whatever the word, but ultimately the meaning is the same, right? Personal use and private use and or else the personal purpose and domestic use and okate. Okay, so for domestic purpose, if any of the assets are taken over by proprietor, that we can call it is a drawings. Clear? So here, meanwhile, in these 4 terminologies, the first one business, second one proprietor, third one capital, drawings చూసుకున్నట్లయితే cash or other assets అని అంటున్నాం. ఇంతకీ అసెట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనకు తెలియాలిగా. సో we just want to discuss the meaning of assets అండి. So before I discuss the meaning of assets, you already known the meaning of asset, right? ఎందుకంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ మీరు అసెట్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేశారు. కెన్ ఐ ఏబుల్ టు లిసన్ ద అసెట్ ఫ్రమ్ యువర్ వర్డ్స్, I mean from your sweet voice or else any others? Can I able to listen?
What, Mr. Bharat? No? Oh, okay. Then what, madam? Pujita, right? Yes. చెప్పండి. ఇట్టిట్టంటే నేను చెప్పను అని అనుకోవాలా లేదంటే నాకు తెలియదు అని అనుకోవాలండి. What I asked, I didn't ask your ATM PIN number. I didn't ask your FB password, right? I just asked only the meaning of asset. Okay, just an asset that you already learned in foundation. And I have a small question for you. Okay, whether you people are intermediate MEC or CEC or any of the, science background, MEC or CEC? MEC, MPC. Okay, that's great. And the science background. Okay, so you only learned the meaning of real asset in foundation level. Okay, that's what I asked. What, madam? You also a left-hander? Yeah, tell me. That's great. Okay, so here, asset and answer. Asset means resources utilized. Resources utilized for generating revenue. Resources utilized by the entity. Just give me a minute. Sorry. I just want to record the heading. Asset. Resources utilized by the entity for generating revenue. Okay, resources utilized by the entity for generating revenue. Sorry, here I have a question. And sir, for what purpose the resources which can be utilized? And the resources ఏ purpose కోసం utilize చేయొచ్చు? And the first purpose which is production purpose. Production purpose. So I just want to utilize in the production purpose for generating a revenue. So production purpose కోసం ఇక్కడ ఏ resources utilize చేస్తారు? And for production purpose, I just want to use the plant and machinery, right? Suppose I just want to manufacture this mic. While manufacturing of this mic, whatever the plastic which I have, that plastic which can be converted into this shape through plant and machinery. That plant and machinery is a resources utilized in the production process. Plant and machinery is the resources utilized in the production process. Okay, fine. After completion of this product, what I have to do? I would like to sell in the market. Clear? Whenever I sold the same product in the market, then I can receive the amount that we can call revenue. So for generating the revenue, I use the plant and machinery. Since the plant and machinery is a resources, okay, so resources utilized in the production process for generating a revenue. So that we can call it is an asset. Okay, so the example for production process is plant and machinery, right? Thereafter, the next and very important one, which is administration purpose. Yes, administration we can call it is an office purpose. Suppose here we have an office, right? In that office, we can observe the table, chairs, thereafter ACs, the fan, whatever it may be. That we can call it is the furniture and fixtures. That furniture and fixtures be the resources utilized by the BCCA. And for what purpose the resources all were utilized here? And if any of the admission comes to this organization and for admission purpose, and admission వచ్చింది అంటే revenue అనేది generate అవుతుంది, right? So for generating the revenue, initially office purpose we utilize the furniture and fixtures. Since the furniture and fixtures be the resources utilized in the administration purpose for generating revenue, right?
Any doubts? Example, furniture and fixtures. Okay, thereby in that administration office we can address the computers, right? And that computers, even we can call it is the resources utilized in the administration purpose for generating revenue. Computers, etc., etc. And the next one, which is the next one, which is here for rendering of services. For rendering of services. This is a classroom which was maintained by BCCI. In this classroom, you can address the equipment like camera, mic, and thereafter whatever the cables. These all are the equipments utilized by BCCA just for providing the services. At the time of providing the services, BCCA charged some nominal amount that we can call it is a revenue. So for generating a revenue, BCCI is the organization providing the services. For providing services, here we are utilizing many of the equipments. Okay, this equipment and this furniture we can call it is an asset. And I just want to record the example. Equipment, again furniture and fixtures, etc., etc., right? And finally we can utilize another way also, that is here rental purpose. Suppose I have three buildings only. I have three buildings. Out of three buildings, I just want to reside only one building. One building no matrame nenu ikkada undaganu, right? So what about the remaining two? The remaining two I can provide for rental purpose. Okay, meanwhile, the building is a property or the resources utilized by the organization in the rental purpose. And whenever I provided the building for rental basis, I just want to recover the income. Okay, that income we can call it is a revenue. Okay, so for rental purpose, what I can record the examples: land and building, thereafter motor vehicles, that is also we can provide as rentals. For example, Ola, Uber, these all the things. Land and building, motor vehicle, etc., etc., right? So the first point of asset is resources utilized by the entity for generating a revenue. Okay, that is not the full meaning or full definition. There is another point, point number B. Point number B. So asset is the amount involved, that is the cash in hand as well as cash at bank, which includes and the amount involved, which includes amount receivable. Amount receivable in future. Future lo amount receive chesukunna sare vatni emantunam ikkada asset ani antunnam. That means suppose debtors. Clear? So right now I am not able to receive the amount from customer. In future I can recover the amount from debtors only. So debtors దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మనం amount recover చేసుకోవచ్చు. And thereby bill receivables. Clear? Since amount not at received, amount will be received in future. Future lo manam amount receive chestuntam mana. Okay, that we can call it is an amount receivable in future. Okay, so debtors and thereby bills, receivables, even loans and advances ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటి కూడా మనం asset అని అంటాం. That is the second point in the asset అండి.
Any doubts? No? Okay, so here you have some questions. Sir, what I read the asset is different and what you are discussing the asset is different here. And మీరు నన్ను అడగచ్చండి. Okay, but finally what I would like to say here is, I would like to respond the question, your question like, you learn the asset definition. That is foundation level. Okay, but right now we are discussing the definition of asset from the point of view of CMA intern, and that too this definition is provided in the accounting standards. So this definition which is as per accounting standards. Clear? That's the reason I just want to discuss the terminologies again. Otherwise, what I would like to do is, you already know the terminologies in foundational. I just want to skip it. Ananachandi. Sorry, that is not my intention. My intention is to provide from 0 to 100. Okay, that's the reason I'm discussing all the terminologies and which include in our CMA material. Even some points not in your CMA material, that is also I would like to discuss. Clear now? That's great. And any doubts regarding to the definition of asset? Okay, so once again, asset means resources utilized by the organization for generating revenue. The second point is amount involved, that is cash in hand as well as cash at bank, which includes amount recoverable. Clear? So that's it. That is the definition of asset. And the next and very important one here, the asset which can be classified into two types. Clear? The assets which can be classified into two types. Sir, what all are the types of assets here? What all are the types of assets, Nana? Tangible, intangible. Sorry, and before tangible, intangible. Here there is another also. But sometimes, not sometimes, some faculty members discuss the assets of two types like tangible and intangible. But it is not up to the mark. Clear? But what we have to discuss is the assets which can be classified into two types. The first one which is fixed assets. First one which is fixed asset, and this fixed asset is also called as non-current asset. Non-current assets. The second and very important one which is current assets. Sir, what is the meaning of fixed asset and what is the meaning of current asset? How we can classify here? The fixed assets and current assets which were classified on the basis of time factor. Okay, time factor ni base cheskoni ikkada fixed asset and current asset anedi classify cheyadam jarugutundi. So classified on the basis of time factor. Classified on the basis of time factor or time. Clear? And now can you please tell me, okay, what is the meaning of fixed asset from your point of view? Fixed asset ante enti? No? 1 or 6 months? More than 12 months? More than 12 months ante enti? Everyone used to say more than 12 months, but what was that 12 months? Capital. Okay, fine. And I just want to say one word, whether it is correct or not, tell me. Okay, so fixed asset means we use the assets more than 12 months. Okay, and current assets means we use the assets less than or equals to 12 months. Isn't it true? Isn't it true? No. So that's not correct. Okay, but everyone used to say that same word. Fixed asset means a tangible property used more than 12 months. But అది కాదు. ఎందుకు అంటే I would like to tell you one example. Okay, meanwhile you can understand. Okay, so I just purchased the plant and machinery plant and machinery purchase చేద్దాం. When I purchase the plant and machinery అంటే on 1st
January 2024, I just purchased the plant and machinery with a cost of 10 lakh rupees only. When I would like to close the books of accounts at the end of the year, which is 31st March, right? So since 31st March 2024 be the books of accounts is the closing date, right? That means the balance sheet date or closing date. And meanwhile, in the current accounting year 23-24, current accounting year 23-24, how many months the plant and machinery which are utilized? How many months the plant and machinery utilized? Jan, Feb and March. That means only 3 months. 3 months మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను అన్న, right? That means I use less than 12 months. Less than 12 months యూజ్ చేస్తున్నాను. Clear అండి? In case if our intention is, okay, if our intention is to use greater than 1 year, not usage, our intention అంటే నేను ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ అంటే మోర్ దెన్ 1 year యూజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. Okay, my intention is to use more than 1 year, then I can consider it is a fixed asset. If my intention is to use less than or equals to 1 year, then I can consider it is current assets. So current asset or fixed asset depending upon the time period, but intentional time period. Okay, if my intention is to use greater than 1 year, then I can call it is fixed asset. If my intention is to use less than or equals to 12 months, then we can call it is current assets. Any doubts? Intention to use greater than 1 year. Yes, the intention. In this example, clear. I use only 3 months. I use only 3 months, but at the time of purchase of plant and machinery, I just want to estimate the life, right? Life ni estimate chestana leda. The life which is 5 years అని అనుకోండి. And what is the meaning of that word? My intention is to use the plant and machinery up to 5 years. That means greater than 1 year. So plant and machinery is treated as fixed asset. Okay? And intention to use more than 1 year. And current asset means intention to use less than or equals to 1 year. Intention to use less than or equals to 1 year. We can call it is a current asset. Okay, now. So these are the two type of assets. Number 1, which is the fixed, and number 2, current assets. And here again the fixed assets which can be classified into 3 types. Okay, again the fixed assets can be classified into 3 types. Sir, what all the 3 types here? The fixed assets 3 types. Just give me a minute. The first and very important one, which is the tangible assets. Second one, intangible assets. Third one, wasting assets. Okay, so here the fixed assets which were classified into 3 types. The first one, which is the tangible assets. Second one, intangible assets. Third one, wasting assets. Sir, what's the meaning of tangible, intangible, and wasting assets? The topic we would like to discuss in the next class. Okay, so because the time is up. Okay, so rest of the topic next class lo discuss cheddam.